Okay, the next question is, Venerable Sir, would it be correct to understand that division of the Sangha after the Second Council was not merely about 10 Vinaya points, but reflected a deeper, multi-layered conflict, effectively a reconfiguration of how the Dhamma-Vinaya was interpreted and applied, including differences of Vinaya Pitaka and Vinaya interpretation, evolving understanding of the Dhamma, tension over the authority of the Sangha, and varying social and geographical conditions. For the second council, right? When we look at the Theravada sources, it's only refers to the Vinaya points, right? It's basically the Vinaya points which already originated from the Vajjan monks, right? So Vinaya points, and if you figure it, when you highlight, we can highlight this Dhamma-Vinaya, how it was interpreted, and the Vinaya was interpreted, right? So there could have been interpretation on the Dhamma also, but mostly it's the Vinaya. The problem was with the Vinaya. And the tensions over authority within the Sangha, uh, it does not really mention about how there were any tension or the authority of the Sangha. So remember those, I mean, Sangha is something uh, nowadays in our countries, in the Theravada countries, there are leading Sangha members, right? So sometimes they get the authority from the government. Sometimes they have different sects, different groups, and they get the authority from that group. But if you look at the Vinaya itself, there is no thing like such, right? So usually if you take a group of Sangha, right, if you group of Sangha, they can really ordain new monks, right? So if there, if a particular number of Sangha gathered, according to the Vinaya, and if they fulfill the certain conditions, criteria from the Vinaya, then they can give the high ordination to a group of monks, right? So it's like that. It's not restricted to a particular authority, really, right? And even I think in those days they did not have that kind of. I mean, they did not have the problem with the authority, really, right? The problem is the practice, right? They could freely move from town to town, city to city, and there were monasteries and there were forests like that. Uh, Wherever they go, they can practice the Dhamma. So it was like that in those days, right? So I don't think that they had much issues with the authority, right? The tensions over the authority. The problem really came through the Vinaya side of it, right? Initially, it was like that. That's how what happened in the first 100 years, right? Because some people wanted to relax some of the rules. That's where the real problem originated, right? So mostly the differences in Dhamma and the interpretation of the Dhamma, it came later on. Câu hỏi về việc ký kết tập kinh tạng đầu tiên á, thì có phải không chỉ đơn thuần là về 10 điểm tranh luận trong giới luật, mà nó còn liên quan đến sự căng thẳng về thẩm quyền trong tăng đoàn hay là không? Rồi những điều kiện xã hội và địa lý khác nhau hay là không? Thì Ngài nói là không phải là như vậy ạ. Từ nay cái thời kỳ đó thì con xin lỗi, ngày nay á, thì một số nước Phật giáo, một số đất nước quốc gia Theravada thì sẽ có những người đứng đầu tăng đoàn, hoặc là trong những cái truyền thừa riêng biệt, những cái nhánh riêng biệt thì cũng sẽ có những cái người mà đứng đầu. Thế nhưng mà trong giới luật thì lại không có cái điều này, mà theo tạng luật Vinaya ấy, thì chỉ cần một nhóm tỳ kheo là có thể xuất gia cho một vị tỳ kheo mới rồi, tức là chỉ cần tập hợp đủ nhóm tỳ kheo, đủ số tỳ kheo, thỏa mãn đủ một số điều kiện theo luật là có thể xuất gia cho một nhóm tỳ kheo mới rồi. Cho nên là thực sự là cái sự căng thẳng về thẩm quyền ở đây là không
không có. Và tiếp theo là sự khác nhau giữa địa lý và xã hội thì cũng không phải ạ. Tại vì là cái thời đó thì các vị tăng có thể tự do di chuyển từ làng này sang làng khác, từ thành phố này sang thành phố khác, hoặc là từ khu rừng này sang khu rừng khác để mà thực hành. Cho nên là cũng không phải là sự khác nhau về điều kiện xã hội mà dẫn đến căng thẳng, mà cái điểm chính ở đây, cái thời kỳ này, cái điểm chính ở đây là về tạng luật, là cái kỳ kết tập đầu tiên là do sự là một số vị tỳ kheo muốn nới lỏng tạng luật, do đó mà các vị ấy muốn nới lỏng tạng luật, do đó mà mới hình thành cái sự khủng hoảng và cần phải có kỳ kết tập kinh tạng lần đầu tiên này. Thế còn cái sự khác nhau về diễn dịch pháp thì là một cái mà diễn ra sau đó. Thế còn cái điểm chính ở thời kỳ này là chính là về giới luật ạ.